if this r suffix kk value greater than or is equal to 0, where r suffix 1k, r suffix 2k all are the scalar sum. If that scalar value is non-negative, that scalar value is non-negative. Non-negative is nothing but greater than 0. Okay, that scalar value is non-negative. Then equation number 2 shows that x suffix k is a linear combination of the columns of Q. X suffix k, that means equation number 2 shows that the x suffix k is the pure linear combination of the columns of Q using weights as the entries in the vector. So that is, so we can write r suffix k is equal to these all are the scalar sum, r1 suffix k, r2 suffix k up to so on r suffix kk. Remaining values will become 0. Otherwise, if you get that scalars value less than 0, that means if you get the negative scalars, multiply both r suffix kk and u suffix k by -1 to get that the greater than or is equal to 0. That is the condition. Okay, so in this format we can get that r suffix k value. Then equation number 2 can be written as, equation number 2 is the linear combination. Okay, so equation number 2 is that this one. This equation number 2 we can convert into matrix format. That matrix equation is given by x suffix k is equal to u1 u2 up to son u suffix k into u suffix k plus 1 up to son u suffix n. Okay, into and scalars r suffix 1k, r suffix 2k up to so on 0. In this format we can. Again, if you apply the multiplication for this row and for this column, you will get equation number 2 only, amma. That equation number 2 only we are writing in the matrix format, in this format. Okay, so therefore now clearly we can write LHS value x suffix k is equal to this total value is Q. What is that Q? Orthonormal columns of column space of capital A, and this total value is that small r suffix k for k is equal to 1, 2 up to so on small n. That is taken as equation number 3. Okay, x suffix k is equal to q into r suffix k, where what is that x suffix k? X suffix k is the given basis from the Gram-Schmidt process. So therefore let capital R is equal to, already we have capital A, capital A is m by n. In the process we also derived Q matrix, m by n matrix. For this Q we have columns u1, u2 up to so on u suffix n. Now we required capital R, we need to derive capital R. With this capital R we can fulfill the proof of this theorem. So now to derive this capital R, we are letting that value capital R exist in this format. Okay, so capital R is equal to R1, R2 up to so on Rn. సో ఇప్పటిదాకా మీకు ఈ ఆర్ సఫిక్స్ స్కేల్ ఎందుకు తీసుకున్నామో అర్థమైలేకుంటుంది. ఆ ఆర్ సఫిక్స్ స్కేల్ ఏంటంటే మీకు క్యాపిటల్ ఆర్ అనే మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న కాలమ్స్ చూస్తారా మీకు ట్విస్ట్ ఎట్లుందో. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సో వీ కెన్ టేక్ capital R is equal to R suffix 1, R suffix 2 up to so on R suffix n. Here R suffix 1, R suffix 2, R suffix n are also columns and rows also. Okay, so rows and columns both are equal for this matrix. It is a square matrix. Since that is taken as equation number 4. Since capital A m by n is equal to, we have x1, x2 up to so on x suffix n. Then from equation number 3 capital A is equal to, we can write this value. Since equation number 3 what we have, x suffix k is equal to q into r suffix k na. For k is equal to 1, x1 is equal to q into r suffix 1. For k is equal to 2, x suffix 2 is equal to q into r suffix 2. Those values we can substituting here. Okay, so therefore by equation number 3 we are substituting the corresponding values from equation number 3 in that matrix capital A, q into r1, q into r2 up to so on q into rn. Since by equation number 3 and it takes capital Q common from all the vectors, so therefore capital A is equal to q into remaining values r1, r2 up to so on rn. So therefore capital A m by n is equal to q m by n is equal to this value from equation number 4 we can write r. Okay, r n by n, r n by n. Why? Because LHS value, how you can say capital R n by n? LHS value is m by n.
Already we have Q also m by n. Here capital A is the product of two matrices. To get the product, definitely number of rows should be small n, for that capital R. Then rest of the value mn, to get that the capital A order, rest of the columns also small n only. Okay, so ikkada capital A is equal to m by n undamma manaku telisinde, Q is equal to kuda m by n telisinde. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఏ అనేది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిసెస్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అనే ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలంటే మనకి ప్రాపర్టీ ఏముండాలంటే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యూలో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ స్మాల్ ఎన్ ఉంది. ఆర్కి ఎన్ని రోస్ ఉండాలి? స్మాల్ ఎన్ రోస్ ఉండాలి. ఇంకా ఆర్కి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉండాలంటే, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏలో ఉన్న కాలమ్సే ఆర్కి కూడా కాలమ్స్ అయితే, ఎందుకంటే ఈ ఎం గోస్ టు రిలేషన్ విత్ దట్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ క్యూ, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఆర్ ఫార్మ్ capital A. Okay, so therefore that is anamata. So whenever n number of columns in Q equal to number of rows in R, then we can do the multiplication. Then remaining rows and columns is equal to the order of capital A. So therefore A is equal to Q into R. A is equal to Q into R. So that is the matrix. So up to now we proved that capital A is the given matrix and Q also has orthonormal columns. Q అనేది మనకు ఆర్థోనార్మల్ కాలమ్స్ మనం ప్రూవ్ చేసాం, కానీ క్యాపిటల్ ఏ అనేది జస్ట్ వీ ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ ప్రూవ్డ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ ఇన్వర్సబుల్ మ్యాట్రిక్స్. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్ టు ప్రూవ్ నౌ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్సబుల్ మ్యాట్రిక్స్. సిన్స్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఆర్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్, సిన్స్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ ద మెయిన్ matrix capital A are linearly independent, suppose x satisfies the equation r into x is equal to 0. Suppose x satisfies that equation r into x is equal to 0. Whenever you see this equation, remember that equation of null space amma. What is that null space? A into x is equal to 0. Equation you can compare. R into x is equal to 0 is A into x is equal to 0. Then we have A is equal to Q into R na. Multiply on both sides with small x amma. A into x is equal to Q into R into x. A into x is equal to Q into, we can apply the bracket for separately R into x. Already we have R into x value 0 vector or 0 matrix. So Q into 0 matrix also again we will get 0 matrix only. So therefore A into x is equal to 0. Then x must be a 0 vector. X must be 0 vector. ఎందుకంటే A into x equal to 0 అవుతుందంటే కండిషన్ ఏమవ్వాలి? x కూడా అక్కడ మనకు 0 అవ్వాలి. That is the null space of capital A. Then R into x equal to also 0 also tells that whenever A into x is equal to 0 tells x must be 0. Then R into x equal to 0 also tells that columns of capital R are columns of capital R also linearly independent vector. And since capital R is a square matrix, ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేయండి. We have Ax equal to 0. And since we have columns of capital A are linearly independent, when you get Ax is equal to 0, here we have also another condition, Rx is equal to 0. Whenever you get Ax is equal to 0, then x equal to 0, then we can say that. Here we have Rx is equal to 0, then similarly we can say that x is equal to 0, that is x satisfies Rx equal to 0. And like as capital A, capital R also linearly independent vectors, linearly independent columns. So therefore the columns of capital R also linearly independent vectors. And since we have capital R is a square matrix, then by inversible matrix theorem, inversible matrix theorem, capital R is square matrix, capital R is square matrix, and that capital R has linearly independent columns or linearly independent vectors. Then whenever any matrix containing these two special properties, then directly we can apply that the inversible matrix theorem. That matrix theorem says that capital R is an n by n upper triangular inversible matrix with positive entries on its diagonal. Directly we can say that ఇక్కడ ఏంటంటే by inversible matrix theorem we have the possibility to say that capital R is only inversible matrix amma.
capital R is only inversible matrix, but linearly independent vectors annam, it is a square matrix annam kabatti we can also say that upper triangular inversible matrix with positive entries on its diagonal. Positive entries on its diagonal. Why? Because ఈ ఇన్వర్సబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అనే థీరంలో there are around 20 ప్రాపర్టీస్. ఆ 20 ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఈక్వివాలెంట్ కండిషన్స్ అన్నమాట. whenever capital A is a square matrix and capital A is row equivalent to, and capital A has small n pivot columns, and capital A has no zero value as eigenvalue. So these are the properties of inversible matrix theorem. Okay, so there are 20 properties or 20 statements in that theorem. All statements are equivalent only. Now the main two statements are the columns of capital A are linearly independent and capital A is a square matrix. Then capital A is said to be A inverse, that capital A has A inverse. Similarly here, in place of capital A we have capital R. Capital R is a square matrix and it has a linearly independent vectors. Then by inversible matrix theorem we can say that capital R is upper triangular inversible matrix with positive entries on its main diagonal. So therefore matrix capital A can be factored into product of Q and R. Product of Q and R. So therefore capital A is equal to Q into R. Hence the QR factorization theorem. Hence the QR factorization theorem. So this is the total explanation of this theorem. So now we are going to discussing the just mind map for this theorem. Once again listen carefully. From the beginning of this theorem we have capital A is equal to columns in this format, x1 x2 up to so on x suffix n. These are the columns of capital A. Okay, and by taking these columns, okay, by taking these columns as vectors, by taking these columns of capital A vectors in a basis. Okay, now this basis is a linearly independent basis. That basis is a linearly independent basis. Now by using Gram-Schmidt process, okay, Gram-Schmidt process, we can say that Gram-Schmidt process, with the help of these x1 x2 x suffix n, we can find that the orthogonal vectors v1 v2 up to so on v suffix n, it is a orthogonal vector set. Orthogonal vectors set with the help of x1 x2 x3. ఆర్థోగోనల్ ప్రాసెస్ అనే దాంట్లో మనం ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు v1 v2 v సఫిక్స్ n వచ్చేస్తుంది. ఆ సెట్ మనకేంటి ఆర్థోగోనల్ వెక్టార్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో then we can take that the span of x1 x2 x3 up to some xn is equal to span of v1 v2 up to some v suffix n. ఒక ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని రాస్తాం. After getting these orthogonal vectors, okay, now ఈ vectors ని మనం నార్మలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నార్మలైజింగ్ ఆఫ్ ద orthogonal vectors. Normalizing అంటే you can do the process అమ్మా u suffix 1. నార్మలైజింగ్ చేయంగా వచ్చే ఫస్ట్ వెక్టర్ ఏంటి u suffix 1. ఎట్లా చేస్తామంటే v suffix అనే వెక్టర్ ని దాని యొక్క లెంత్ తోటి డివైడ్ చేస్తాం. అండ్ u suffix 2 అనే వెక్టర్ ఎట్లా వస్తుంది v suffix 2 అనే వెక్టర్ ని సో డివైడ్ ఇట్స్ లెంత్. సిమిలర్లీ u suffix n is equal to v suffix n by norm u suffix n. In this format you will get a set of matrices. Okay, so set of column matrices, therefore u1 u2 up to so on u suffix n. ఇక్కడ u1 u2 u suffix n లో మళ్ళీ మీరు వీటికి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి అమ్మా, నామ్ u1 ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, అవి ఒకటి వస్తుంది మీకు. నామ్ u suffix 2 ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి, those all are the unit vectors అమ్మా. those all are the unit vectors. Okay, so that is, so now I am taking that value as q. ఆ కాలమ్స్ ఏవైతే వచ్చి ఉంటాయో మనకు ఆర్థోనార్మల్ u1 u2 u suffix n అవన్నిటిని ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో రాసి తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ నేను ఏం పేరు పెడుతున్నా అంటే q. దాని ఆర్డర్ ఎంత అంటే m by n. ఓకే, సో u1 u2 up to some u suffix n. ఇవేంటివంటే ఆర్థోనార్మల్ బేస్, ఆర్థోనార్మల్ కాలమ్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు ఆర్థోనార్మల్ కాలమ్స్ for which column space of capital A that is equal to W. That is the of
ప్రూఫ్ అంటే Q వచ్చింది. నెక్స్ట్ మన ఎయిమ్ ఏంటంటే R రావాలి. సో ఇన్ దట్ పర్పస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ క్యాపిటల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ r1 స్మాల్ r2 అప్ టు స్మాల్ rn అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని తీసుకుంటున్నా. దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ n by n ఆర్డర్. ఓకే, సో సిన్స్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనేది ఒకటి ఉంటుంది, స్పాన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్థోనార్మల్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ x1 x2 అప్ టు సో అని. సో ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ వీ కెన్ సే దట్ x సఫిక్స్ k is equal to okay q into r suffix k. From this condition we have a. ఆ a ని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో therefore a is equal to x1 x2 x suffix k తీసుకొని ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ అమ్మా. x suffix 1 అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ q into r1, x suffix 2 అంటే q into r2, x suffix k అంటే q into rk. Take q common from that values. If you take q common, so therefore you will get r1 r2 r suffix k equal to LHS లో మీకు ఏముంది capital A, that is here RHS. So q into this total value what we have considered capital R. Therefore capital A is equal to q into R, where q already ఇక్కడ మనం ఆర్థోనార్మల్ కాలమ్స్ ఆఫ్ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ A అని ప్రూవ్ చేసాం. Now our aim is to prove that capital R is n by n upper triangular square matrix inversible matrix having positive entries on its diagonal అని ప్రూవ్ చేయాలి. So instead of proving the total lengthy process, already capital R is n by n matrix. Okay, and this capital R has linearly independent vectors అని ప్రూవ్ చేస్తాం. This capital R has linearly independent vectors అని ప్రూవ్ చేస్తాం by null space of capital A definition. Then by inversible matrix theorem, IMT, okay, inversible matrix theorem, we have whenever capital A is a square matrix and capital A has linearly independent vectors, then capital A is inversible according to that inversible matrix theorem. Similarly here R is n by n matrix and R has linearly independent vectors, so then R also has inversible by inversible matrix theorem. So definitely it is upper triangular matrix with entries are positive entries on its diagonal. So therefore this is the QR factorization theorem. The problem based on this QR factorization theorem is very very important and it is very easy. ఓకే, మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే మీకు చేసే కొద్దిగా ఊపు వస్తూ ఉంటుంది, అంత ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ప్రాబ్లం. సో ఈ టోటల్ మీకు ఏదైతే ఈ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఫాలో చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఎలాగైతే ప్రొసీజర్ చేస్తామో ఇదే ఫార్మాట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద QR factorization theorem. So for the examination purpose it is very very important amma. So I hope this is the total explanation of this lecture. I hope you understood this lecture very well. So in the next lecture we are coming with the problem based on the QR factorization theorem. So make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.